Well, be kindly welcome. Here is Ryan. Es freut mich außerordentlich, heute mal über ein ganz wunderbares Thema sprechen zu dürfen. I am very happy to be able to talk about a beautiful topic today, Nämlich über die innere Freiheit. about inner freedom. Freiheit hat man immer das Gefühl, da ist man ganz unabhängig. You always have the feeling that freedom means that you're completely independent. Da redet einem niemandem was rein. Nobody Die says anderen what you have to Menschen hören do. einem ja doch nur. The other people just bother you. Aber was bedeutet Freiheit wirklich? But what is freedom Ganz tief really? in einem Inneren. Really deep down within yourself? Das ist ganz anderes. Is freedom something completely different? Denken zu tun. Freedom means thinking to do. Es sind die Gedanken, die dich einschränken. It's your thoughts that narrow yourself, Oder dir den Raum geben, dich entfalten zu können. or that give you the space to blossom up. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Situationen, It's not the others, it's not the situations, sondern es ist das Verhalten, das du hast, but it's the way you act wenn du in eine Situation kommst. when you enter in a situation Unangenehm sein. that might be a bit Wie uncomfortable. denkst du darüber? How do you think about that? Willst du dem anderen dann gefallen? Do you want to please the other? Willst du den anderen befriedigen? Do you want to make the other happy? Willst du dem anderen schön tun? Do you want to be nice to the other? Oder willst du den anderen ärgern? Or maybe you want to bother the other one? All das ist deine freie Entscheidung. All this is your free choice. Worauf richtest du deine Emotionen? Where do you put your emotions to? Where is your focus? Worauf richtest du dein Denken? Where do you put your thinking to? Löst es aus in dir? What is happening within you? What is causing what is wird sich happening? da zeigen? What does want to be seen? Fears? Und da hoch? Welche Glaubenssätze kommen da What belief systems are surfacing in such a situation? hoch? Welche Überzeugungen? What convictions are surfacing? Seien es deine persönlichen, aus deiner Familie heraus That comes from you personally, from your family, oder aus deiner Umgebung. or from your surroundings, from your So professions. vieles prägt dich. So much forms you. Was dich herum geschieht. And what is happening around you? The religion, the politics, Die Gesellschaft, society, die Gesetze, the was laws, sich gehört, what is right to do, was sich nicht gehört. what is not okay to do. Eigentlich bist du ein ganz armer Mensch, der da in einem Korsett sitzt. If you look at it this way, you're a very poor person sitting there in a corset, Und fast nicht mehr atmen kann, wenn alles befolgen würde. all tightened up, and you almost cannot breathe if you try to obey to all these rules. Was da auf ihn einprasselt, was du tun sollst. Was sollst du denn alles tun? Think about all these things that are coming down, what you should do. These situations where you're supposed to do it that way, Damit es für den Nachbarn stimmt, so that it's right for the neighbor, damit es für deinen Partner stimmt, that it's right for your partner, dass es für deine Kinder stimmt. that it's okay for your children. Und wo bleibst du? And where are you in this game? Wo bist du mit dir im Kontakt? Where can you contact your inner self? Wo hast du deinen Raum durchzuatmen und zu fühlen? Where do you have your space to breathe and to feel? Ist das auch meine Wahrheit? And think, is this also my truth? Oder ist das eine aufgesetzte Wahrheit? Or is this a truth that is being told to me from outside?
And then it's really time to start thinking. Was bedeutet denn für mich Freiheit? What is freedom for me? Unter Freiheit. What do I understand under this word, freedom? Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich ganz frei wäre? How does my body feel when I'm completely free? Wenn ich einfach fliegen könnte. When I just would be able to fly. Das Sinnbild der Freiheit. Eagle is a symbol of freedom. Weit. Der Adler symbolisiert für euch die Unendlichkeit. Eagle symbolizes eternity. Der lässt sich von nichts und niemandem einengen. Nothing and nobody can narrow his space down. Nur von sich selbst. Only he himself could do that. Auch der Adler kommt in eine Phase, wo er sich überlegt, bleibe ich, dann bedeutet es mich zu häuten. And Eagle also enters a time where he has to think about it. Do I stay? Then he would need to shed his skin. Vieles zu verlieren He would have to lose a lot. oder gehe ich? Auch Or der Adler kennt die do I leave? Veränderung. Eagle also knows change. Noch mehr in seine eigene Kraft zu kommen. And it all serves him to come more into his own power. Er reißt sich dann die Klauen auf und zieht sich zurück, ist dann sehr, sehr verletzbar. He rips then out his claws, his feathers, and is really, really vulnerable. Und somit hast auch du die Entscheidung, ja, ich reiße mir alles aus. And that's also a decision you can take. You can say, yes, I rip everything off. Was aufgesetzt ist, What just was put in from the outside. was alt ist, What is was old. nicht zu mir gehört. What is not mine In dieser anymore. Phase bin ich sehr, sehr, sehr verletzbar. And in this phase, me too, I am very, very vulnerable. In dieser Phase brauche ich ganz viel Schutz. In this phase, I need a lot of protection. In dieser Phase brauche ich viel Sicherheit. In this phase, I need a lot of security. Entscheiden, ob du dir die Freiheit herausnimmst, And you can decide, give yourself this freedom verletzbar zu sein to be vulnerable or not. und dieses Risiko And to take this risk. einzugehen. Auch in dieser Situation, wo du dich am Häuten bist, Also in this situation where you are shedding everything, am neu gestalten bist, dich verletzen zu lassen. to be reformatting yourself, you can decide to allow somebody to hurt you. Es kann geschehen, dass man dich dann verletzt. It can happen that you get hurt then. Aber wichtig ist, dass du weißt, ich bin in einer Veränderungsphase. The important part is that you know I am in a phase of change. Ich komme noch vermehrt in meine innere Kraft I am stepping even more into my inner power. hinein. Ich stärke meine Flügel I'm strengthening my wings. dabei und ich habe anschließend die Möglichkeit, mich noch freier entfalten zu können. And then I will have the possibility to unfold myself even more freely Als vorher. than before. Lasse alles wirklich hinter mir, I really leave everything behind, was mir nicht mehr dienlich ist. what is not serving me anymore. Ja, ich lasse alles hinter mir, was nicht mehr dienlich Well, yes, I leave everything behind that's not serving me anymore. ist ein großes Wort. That's a big, big sentence. Was soll ich denn alles hinter mir lassen? Ist doch so bequem, so So comfortable right now. Why should I leave anything behind me? vieles zu behalten. There's so much I would like to keep. Weshalb soll ich meine Familie
loslassen. Why should I let my family go? Ja, Partner loslassen, der Why mich nicht mehr stimmt, should I let a partner go just because it doesn't feel right anymore? der mich einengt. That Weshalb narrows soll me ich meinen down. Beruf loslassen? Why should I let my profession go? Weshalb? Was Why? habe ich denn davon? Es gibt mir ja niemand What's the benefit of this? die Garantie, dass es mir nachher besser geht. Nobody's giving me a guarantee that I'm better afterwards. Ich weiß ja nicht, ob es dann besser ist, I have no clue if it's better afterwards, ich da nicht mehr gebunden bin. when I'm free, Auf irgendeine emotionale Art when I'm unbound, be it emotionally, oder eine andere Verbindung, die mir bis anhin sehr dienlich war. or any other relation that so far was quite useful to me. Und dann kommt das Wenn, das Aber, And then comes the if and the when and the but, das Wenn, nochmal das Aber. and again the if and the when and the but, Die Bequemlichkeit siegt dann. and then usually the laziness wins. Manchmal, dann drehst du halt noch einmal eine kleine Runde, bis dein Herz sagt, ach, ich Well, and then you just fly again a small little round until your heart says, bin wieder so eingeengt, ich fühle mich da wieder so it feels so tight, weg, ich kann fast nicht mehr atmen. I hardly can't breathe. Oder dein Körper dir sagt, ach, ist alles so schwer. Or your body Irgendwas says, everything feels so heavy, something is not all right. merkst du hängst wieder in alten Seilen And then you realize you're stuck again in old patterns. fest. Ja, wie komme ich da wieder raus? And then you ask yourself, how do I get out of this again? Das Rauskommen schaffst du nur mit Bewusstsein. And getting out, you only can do with consciousness. Das Rauskommen schaffst du nur, indem dir bewusst wird, was hält mich fest. You only can get out if you realize what is tightening me down. Beziehungsweise, wo halte ich mich fest? Or rather, where do I hold on to? Woran halte ich mich fest? An welchen alten Vorstellungen What am I gripping to? oder Regeln What old rules, what old ideas can't I let go? Strukturen Or structures? mehr ist da gar nicht zu klären. There's nothing more to clarify. Was geben mir denn diese alten Strukturen, die ich habe? And then the question is, what am I gaining from these old structures I hold on to? Und was ist meine Vision, was ich wirklich will? And what is my vision? What do I really want? Sind mir diese alten Strukturen dienlich? Are those old structures serving me in any way? Meine Vision umzusetzen oder nicht? Are they serving me to make my vision real or not? Wie kann ich meine Visionen umsetzen? Welche neuen Strukturen würden mir helfen? How can I bring my visions down into reality? What would be the structures that would help me to do so? Welche neuen Situationen würden mir helfen? What would be the new situations that would help me? Welche neuen Menschen auch würden mir denn dabei Unterstützung geben? What would be the people that could support me in this? Das, was mir in mir drin leben will, umzusetzen. So I can give life to what is inside of me and wants to live. Weil wenn du die innere Freiheit akzeptierst If you accept this inner freedom als etwas, was weit ist, was unendlich ist, as something that never ends, that's very, very open and wide, was keine Grenze hat, that has no dann borders, wirst du auch den Weg im Außen finden. then you also will find the path in the outer Wenn du world. dich einschränken lässt, If you allow anything to limit you, dann zeigt dir das Außen, wo die Grenzen sind. then the outer world will show you your limits. Also wenn du eine
So say you're looking for a new place to live. If you allow yourself to be limited, von Finanzen, von Personen, be it through financial issues, be it through persons, von Ort, places, Energien, die du meinst, die tun dir nicht gut, energies where you think, oh, they're not good for me, dann schränkst du auch ein, dass das zu dir kommen kann, was kommen darf. then you limit what can come to you. Not everything that would like to come to you is allowed to come then. Gehst du in die Vision hinein? Wo will mein Herz leben? And if you enter your vision, where does my heart wants to live? Was benötigt meine ganze innere Freiheit, meine ganze Seele? Welchen Raum braucht sie? What space does my soul need, my inner freedom? What does it need? Welches Umfeld braucht sie jetzt? What environment do I want? Unabhängig von dem Vernunftsgründe, was Independently of all those reasons from the mind dagegen sprechen würde, that might say this is not possible. in dein Feld nach außen holst, And when you take this, which is in your field, and bring it to the outer world, diese Entscheidung, ich habe das Recht, this decision, it is my an right so einem Ort zu wohnen, wie ich meine Vision jetzt habe, to live in such a place as I am holding my vision. ziehst du das auch in dein Feld hinein. Then you attract this into your field. Stimmen dann, der Ort stimmt, die Energien. And suddenly everything falls into place. The energies are okay, the people are right, Das ist alles rund. the flat is wonderful. Einfach nur, weil die innere Freiheit sich ausdrücken konnte, And that's just because your inner freedom could express itself, nicht der Verstand. and not the mind. Der Verstand ist etwas, was euch sehr hindert, euch zu entfalten. The mind is something that really limits you to unfold yourself. Der Verstand hat viele Ja und Aber und Wenn und überhaupt The mind has many yes, but, ifs, but maybe, sowieso. and anyway. Der Verstand ist eng auch mit der Angst zusammen, And the mind has a very close connection with fear, weil die Angst sagt über den Verstand, was ihr euch erlauben dürft und wenn. because the fear talks through the mind and tells you what you're allowed to do and what not. Und der Angst zuzuhören, weshalb du dich nicht entfalten darfst. And listen to fear, which is telling you why you're not allowed to unfold yourself, Weshalb du dich nicht ausbreiten sollst, ist while you're not allowed to take all the space you have. immer sehr gut. Zuzuhören, Listening is always a wise idea, Wohlverstand, nicht ihr zu gehorchen. but just listen, you don't have to obey. Zuzuhören heißt, ja, ich höre zu. Listening means, yes, I am listening. Was willst du denn beschützen? What do you want to protect? Du mich bewahren? What do you want to save me from? Was hast du denn zu erzählen? What do you have to Was tell ist denn me? alles schon geschehen? What are all these terrible things that already happened? Aha, und du meinst, heute ist das wieder so? Oh, and you think today it's going to be exactly the same way? Diese Freiheit auch herausnimmst, dich ganz mit der Angst zu befassen. When you allow yourself to have that freedom to completely listen to your fear, Sie ganz anzunehmen, to really accept her completely, wirst du erkennen, wie frei du wirst, then you will recognize how free you're becoming, wie du innen frei wirst how on the inside you really free yourself. und erkennen kannst, das, was ich schon mal erlebt habe, muss ich nicht noch einmal erleben. And recognize what I have experienced once is not what I need to experience again. Ich habe die Freiheit, mich jetzt mit der ganz neuen Energie zu verbinden, I have the freedom to completely connect myself to the new energy da ist. that is already Ich habe there. die Freiheit, mich für einen anderen Weg zu entscheiden, I have the freedom to decide to walk a different path, den ich gehen kann. a new one. Und ich weiß aus tiefstem Herzen, ich bin nicht allein auf diesem Weg.
And deep inside my heart, I know I'm not alone on this path. Viele There's so many already walking it. dabei sein. There are so many that are going to join me. Allen darum, dass jedes seine individuelle innere Freiheit leben kann. And they all want to be able that everybody can live their inner individual freedom. Weil da entsteht Frieden, Because this is where peace resides. da entsteht Freude, This is where joy resides. This is where lightness resides. und da entsteht auch ein gutes Wir. And there is also this feeling of we that's living there. Es geht nicht mehr darum, alleine in der Weltgeschichte da sich einzukapseln. Das hat It's not about closing yourself off in this whole history of the world nichts mit anymore. Freisein zu tun. This has nothing to do with freedom. In den Rückzug zu gehen, To retract, sich zu verstecken, to hat nichts hide, mit Freiheit zu tun. that has nothing to do with freedom. Nicht frei. Then you're not free. Frei bist du, wenn du dich zeigst, wenn du nach außen gehst. You are free when you can show yourself, when you can step outside, Das tust, was für dich von innen heraus stimmt. when you do what is right for you from the inside. Das ist Freiheit. That's freedom. Zu handeln, auch wenn dein Körper dann sagt, fühlt sich aber nicht gut an. Stepping into action, even if maybe your body says, oh, this doesn't feel too well, Dann geh mit deinem Körper in Kontakt. then contact your body. Mein Herz will das, der Körper hängt noch irgendwo im Alten. My heart wants this, and the body might be still stuck in something old. Dann arbeitet mit dem Körper. Then work with Sprecht your mit dem body. Körper. Talk to him. Lockt ihn mit dem Neuen, Attract him within you, was ihr fühlt. what you In feel. der Freiheit, die er fühlt. Und schaut dann, ob er da nicht lang Really call him with this freedom that you can feel, and then observe. sicher, sehr bedächtig, sehr If he doesn't slowly überlegen, weil er das lange in den Zellen schon so lebt, aber er kommt nach. if he doesn't slowly follow you, he has been living in this old pattern with deep in the cells for a long time. Einfach in seinem Tempo. So just allow him his speed. Der mit der inneren Freiheit nicht sehr viel anfangen kann. Just allow him to follow you. He's not so certain with his inner freedom. Der das noch zuerst integrieren darf. He first needs to integrate all this, what this means. Frei im Geist zu sein. Really to be free in spirit. Wirklich frei seine Visionen umsetzen zu Live your visions in a free way, dürfen. Ohne jemandem zu schaden. without hurting anybody. Und dabei noch erfolgreich sein zu können. And even be successful with this. Innere Freiheit ist ein Gefühl von ganz tiefem Vertrauen Inner freedom is a feeling of deep trust in dich selbst. in yourself. Innere Freiheit hat ganz viel damit zu tun, Inner freedom has a lot to do anzuerkennen, was andere denken, with recognizing what others think, aber nach deinem Herzen zu handeln. but to act through what you feel in your heart. Und je mehr du dir ganz ehrlich gegenüber bist, And the more you can be totally honest with yourself, Freiheit für dich ist und was du alles unternehmen würdest, wenn du innerlich von den Zwängen, die dir da immer wieder auferlegt, and to feel what freedom is for you, to feel all the things you would do if you would be really free inside, without any obligations, irgendwelchen Gesellschaften, Religionen, free from society, from religions, Strukturen, structures, politischen Strukturen, Kultur, be them political, be them cultural. und du dich von all diesen Zwängen befreist, When you really get free from all these issues and obligations, dann kannst du dastehen, in deiner ganzen Größe, then you can stand there in your whole immensity, in deiner ganzen Macht. in your total power. Und du strahlst einfach etwas Ruhevolles, And you just radiate something quiet, Ausbalanciertes
balanced, und sicheres Aus. and secure. Ganz egal, was du dann tust. No matter what you do then, Oder etwas Größeres ist. if it's something small or something big, Es ist deine Grundhaltung, dass du es tust, it's your inner attitude that you do this weil du es willst, because you want it, weil du es musst. not because you have to. Das ist die innere Freiheit. That's inner freedom.